পৃষ্ঠা ১৪০ continued. Short answer type questions, marks 2. Day 1. Question 1. Which prayer did Mother Teresa wish to offer at the beginning of her Nobel lecture? Why does the prayer always surprise Mother Teresa? তাঁর নোবেল বক্তৃতার শুরুতে মাদার টেরেসা কোন প্রার্থনা সঙ্গীতটি গাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন? প্রার্থনাটি কেন সবসময় মাদার টেরেসাকে বিস্মিত করে? আনসার: Mother Teresa wished to offer the prayer composed by Saint Francis of Assisi at the beginning of her Nobel lecture. তাঁর নোবেল বক্তৃতার শুরুতে মাদার টেরেসা অ্যাসিসির সেন্ট ফ্রান্সিস বিরচিত প্রার্থনা সঙ্গীতটি গাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। The prayer of Saint Francis of Assisi always surprises Mother Teresa because even 400 to 500 years ago, people had the same difficulties that we have today. অ্যাসিসির সেন্ট ফ্রান্সিসের প্রার্থনা মাদার টেরেসাকে সবসময় বিস্মিত করে, কারণ আজ থেকে 400 থেকে 500 বছর আগেও মানুষের যে অসুবিধাগুলি ছিল, আজকেও আমরা সেই একই অসুবিধার সম্মুখীন হই। কোয়েশ্চেন 2. হু ওয়াজ সেন্ট ফ্রান্সিস? সেন্ট ফ্রান্সিস কে ছিলেন? আনসার: সেন্ট ফ্রান্সিস ওয়াজ এ 13th century Italian Catholic friar, F-R-I-A-R, and preacher, P-R-E-A-C-H-E-R, preacher, who was born at Assisi and dedicated himself to the service of humanity and nature. সেন্ট ফ্রান্সিস ছিলেন ত্রয়োদশ শতকের এক ইতালীয় সন্ন্যাসী ও ধর্মপ্রচারক, যিনি অ্যাসিসিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মানবিকতা এবং প্রকৃতির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। কোয়েশ্চেন 3. হোয়াট ইজ হোলি কমিউনিয়ন? হোলি কমিউনিয়ন কি? আনসার: হোলি কমিউনিয়ন ইজ দ্য রিলিজিয়াস রাইট, RITE, observed by the Christians commemorating the Last Supper of Jesus Christ, where he gave his disciples bread and wine. হোলি কমিউনিয়ন হলো একটি ধর্মীয় আচার যেটি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা যীশু খ্রিস্টের শেষ নৈশভোজের স্মরণে পালন করেন, যেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের রুটি ও মদ দিয়েছিলেন। কোয়েশ্চেন 4. Who is referred to as the Son of God in Nobel lecture? Answer: Jesus Christ is referred to as the Son of God. যীশু খ্রিস্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে। Why did God give his Son to the world? নোবেল লেকচারে কাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে পড়েছি। ঈশ্বর কেন পৃথিবীকে তাঁর পুত্রটি দিলেন? আনসার: God gave his son because he loved the world very much. ঈশ্বর পৃথিবীকে খুব ভালোবাসতেন বলে তাঁর পুত্রটি দিলেন। কোয়েশ্চেন 5. Quote, as we have gathered here, unquote. Who had gathered there and why? কারা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন এবং কেন? আনসার: On December 11, 1979, Norwegian people gathered at the Oslo City Hall to listen to Mother Teresa's acceptance speech as she was awarded the Nobel Peace Prize that year. পৃষ্ঠা 141. 11ই ডিসেম্বর 1979-তে নরওয়ের লোকেরা অসলো সিটি হলে সমবেত হয়েছিলেন মাদার টেরেসার স্বীকার ভাষণ শোনার জন্য, যেহেতু সে বছর তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। কোয়েশ্চেন 8. কোট, Jesus became man, unquote, but he was different from us in one respect. In which respect was Jesus different from us? What good news did Jesus bring to earth?
কিন্তু একটি বিষয় তিনি আমাদের থেকে আলাদা ছিলেন। সেই বিষয়টি কি? কোন সুসংবাদ যিশু পৃথিবীর জন্য নিয়ে এসেছিলেন? আনসার: জেসাস বিকেম ম্যান ইন অল থিংস লাইক আস এক্সেপ্ট সিন। যিশু পাপ ছাড়া আর সব দিক দিয়ে আমাদের মতোই মানুষ হয়েছিলেন। জেসাস ব্রট দ্য গুড নিউজ অফ ইউনিভার্সাল লাভ অ্যান্ড পিস টু আর্থ। যিশু পৃথিবীর জন্য সার্বজনীন ভালোবাসা ও শান্তির সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। Day 2, Question 7. Quote, as soon as he came in her life, unquote. Who came in whose life? কে কার জীবনে এলেন? Answer. Jesus Christ came in the life of Virgin Mary. যীশুখ্রিস্ট এলেন কুমারী মেরির জীবনে। Question 8. Who was the first messenger of peace? Who was the Prince of Peace? Answer. The unborn child who leapt with joy in the womb of Elizabeth to learn the good news of Jesus coming to earth was the first messenger of peace. এলিজাবেথের গর্ভের অজাত শিশুটি যিশুর পৃথিবীতে আবির্ভাবের সুসংবাদটি শুনে যিনি মাতৃগর্ভে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলেন, তিনি ছিলেন শান্তির প্রথম বার্তাবাহক। জেসাস ক্রাইস্ট ওয়াজ দ্য প্রিন্স অফ পিস। শান্তির যুবরাজ ছিলেন যীশুখ্রিস্ট। Question 9. What does Saint John say? Whom should we love to love God as advised by Saint John? সেন্ট জন কি বলেন? সেন্ট জনের পরামর্শ অনুসারে ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য আমাদের কাকে ভালোবাসা উচিত? আনসার: সেন্ট জন সেজ ইউ আর এ লায়ার ইফ ইউ সে ইউ লাভ গড বাট ইউ ডোন্ট লাভ ইউর নেইবার। সেন্ট জন বলেন, তুমি একজন মিথ্যাবাদী যদি তুমি বলো যে তুমি ঈশ্বরকে ভালোবাসো কিন্তু তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো না। অ্যাজ অ্যাডভাইসড বাই সেন্ট জন, we should love our neighbors to love God. সেন্ট জনের পরামর্শ অনুসারে ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য আমাদের উচিত আমাদের প্রতিবেশীদের ভালোবাসা। Question 10. Quote, ... This is the hunger of our people, unquote. Which hunger felt by whom is referred to here? এখানে কাদের কোন ক্ষুধার কথা বলা হয়েছে? Answer. The hunger for love felt by poor people is referred to here. এখানে গরিব মানুষদের ভালোবাসার জন্য ক্ষুধার কথা বলা হয়েছে। Question 11. How did Jesus show his greater love to man? মানুষের জন্য তাঁর আরও বেশি ভালোবাসা যিশু কিভাবে দেখিয়েছিলেন? Answer. Jesus showed his greater love to man by the supreme sacrifice of his own life on the cross. ক্রুশবিদ্ধ হয়ে জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে যিশু মানুষের জন্য তাঁর আরও বেশি ভালোবাসা দেখিয়েছিলেন। Question 12. Why was everybody in the old age home looking towards the door? বৃদ্ধাশ্রমে প্রত্যেকে কেন দরজার দিকে তাকিয়েছিলেন? Or why do people eagerly look towards the door in Nobel lecture? নোবেল লেকচারে মানুষ ব্যাকুলভাবে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে কেন? Answer. Everybody in the old age home was looking towards the door with the expectation that a son or daughter would come to visit him or her. বৃদ্ধাশ্রমের প্রত্যেকে দরজার দিকে তাকিয়েছিলেন এই প্রত্যাশা নিয়ে যে তার ছেলে বা মেয়ে তাকে দেখতে আসবেন। Question 13. Among whom can we find Question 13. Among whom can we find Jesus? কাদের মধ্যে আমরা যিশুকে খুঁজে পাই? Answer. We can find Jesus among the hungry and the naked, the homeless and the sick, the lonely and the unwanted.
ক্ষুধার্ত এবং নগ্ন, গৃহহীন এবং অসুস্থ, নিঃসঙ্গ এবং অবাঞ্ছিতদের মধ্যে আমরা যিশুকে খুঁজে পাই। কোয়েশ্চেন 14, কোট, I never forget an opportunity, unquote. Which opportunity does Mother Teresa speak of? এখানে কোন সুযোগের কথা মাদার টেরিজা বলছেন? আনসার, Mother Teresa speaks of the opportunity she had of visiting an old age home. মাদার টেরিজা একবার তার একটি বৃদ্ধাবাসে যাওয়ার সুযোগের কথা এখানে বলছেন। কোয়েশ্চেন 15, What struck Mother Teresa most in the old age home? Why are the old parents at the old age home hurt? বৃদ্ধাশ্রমে কোন ব্যাপারটি মাদার টেরিজাকে নাড়া দিয়েছিল? বৃদ্ধাশ্রমে বৃদ্ধ পিতামাতারা কেন আহত হন? Answer, the thing that struck Mother Teresa most in the old age home was that the boarders did not have any smile on their faces. বৃদ্ধাশ্রমে যে জিনিসটা মাদার টেরিজাকে নাড়া দিয়েছিল তা হলো আশ্রমের আবাসিকদের কারো মুখে কোনো হাসি ছিল না। The old parents at the old age home feel hurt because they have been forgotten by their children. বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধ পিতামাতারা আহত বোধ করেন কারণ তাঁদের সন্তানরা তাঁদের ভুলে গেছেন। কোয়েশ্চেন 16, quote, are we there to receive them, unquote. In what context does Mother Teresa put this question before us? কোন প্রসঙ্গে মাদার টেরিজা আমাদের সামনে এই প্রশ্ন রাখেন? Answer, Mother Teresa puts question before us in the context of whether we are ready to receive with love someone in our families who is lonely, sick or worried. মাদার টেরিজা এই প্রশ্নটা আমাদের সামনে রেখেছেন কোনো ব্যক্তি যিনি নিঃসঙ্গ, অসুস্থ অথবা উদ্বিগ্ন, তাকে আমরা সাদরে আমাদের পরিবারে গ্রহণ করতে পারব কি না সেই প্রসঙ্গে। পৃষ্ঠা 142। Day 3, Question 17. Why was Mother Teresa surprised in the West? পাশ্চাত্যে মাদার টেরিজা অবাক হয়েছিলেন কেন? Answer, Mother Teresa was surprised to see many young boys and girls given to drugs in the West. পাশ্চাত্যে বহু সংখ্যক যুবক যুবতীকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়তে দেখে মাদার টেরিজা অবাক হয়েছিলেন। কোয়েশ্চেন 18, What, according to Mother Teresa, is the greatest destroyer of peace? How do Mother Teresa and her associates fight against it? মাদার টেরিজার মতে শান্তির সবচেয়ে বড় ধ্বংসকারী কী? মাদার টেরিজা এবং তাঁর সহযোগীরা কিভাবে সেটির বিরুদ্ধে লড়াই করেন? Answer, the greatest destroyer of peace, according to Mother Teresa, is abortion. মাদার টেরিজার মতে শান্তির সবচেয়ে বড় ধ্বংসকারী হল গর্ভপাত। মাদার টেরিজা and her associates fight against abortion by adoption. মাদার টেরিজা এবং তাঁর সহযোগীরা দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে গর্ভপাতের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। কোয়েশ্চেন 19, How did Mother Teresa want to fight abortion? মাদার টেরিজা গর্ভপাতের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে চেয়েছিলেন? টেক্সট বুক কোয়েশ্চেন। আনসার, Mother Teresa considered abortion to be the greatest destroyer of peace. She wanted to fight against abortion by adoption. She requested people to give the unwanted babies to her because childless couples were willing to adopt them. She also put emphasis on natural family planning as a measure against abortion. মাদার টেরিজা গর্ভপাতকে শান্তির সবচেয়ে বড় বিনাশকারী বলে মনে করেন। তিনি দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে
গর্ভপাতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চেয়েছিলেন। তিনি অনাকাঙ্ক্ষিত শিশুদের তাঁকে দেওয়ার জন্য লোকদের অনুরোধ করেন, কারণ নিঃসন্তান দম্পতিরা ওই শিশুদের দত্তক নিতে ইচ্ছুক। তিনি গর্ভপাতের বিরুদ্ধে একটি ব্যবস্থা হিসেবে স্বাভাবিক পরিবার পরিকল্পনার উপর জোর দেন। Question 20. Quote ... That is the blessing of God for us. Unquote. What is the blessing? আশীর্বাদটি কি? Answer. The blessing is that the demand for adoption of children by childless couples is increasing. আশীর্বাদটি হলো এই যে সন্তানহীন দম্পতিদের মধ্যে সন্তান দত্তক নেওয়ার চাহিদা বাড়ছে। Question 21. What is Mother Teresa's point of view about drug addiction among young people? যুবক যুবতীদের মাদকাসক্তি সম্পর্কে মাদার টেরেসার দৃষ্টিভঙ্গি কীরকম? HS Model Question 2024 wbchse. Or, why according to Mother Teresa are the young boys and girls in the West giving into drugs? মাদার টেরেসার মতে পাশ্চাত্যে কেন যুবক যুবতীরা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে? Answer. According to Mother Teresa, many young boys and girls in the West are giving into drugs because there is no one in the family, not even their parents, to receive them, and they are lonely. মাদার টেরেসার মতে পাশ্চাত্যে বহু সংখ্যক যুবক যুবতী মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে কারণ তাদের পরিবারে তাদের গ্রহণ করার কেউ নেই, এমনকি তাদের বাবা মাও নেই এবং তারা নিঃসঙ্গ। Question 22. What does God say very clearly in the scripture? ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বর খুব পরিষ্কারভাবে কি বলেন? Or, what is the opinion of the scripture? ধর্মগ্রন্থের মতামত কি? Answer. In the scripture, God says clearly that even if a mother could forget her child, he would not forget us, because he had carved us in the palm of his hand. ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বর পরিষ্কারভাবে বলেন যে এমনকি একজন মা যদি তাঁর সন্তানকে ভুলে যান, তিনি আমাদের ভুলবেন না, কারণ তিনি নিজের হাতের তালুতে রেখে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। Question 23. Why does Mother Teresa consider abortion as the greatest destroyer of peace? কেন মাদার টেরেসা গর্ভপাতকে শান্তির সবচেয়ে বড় বিনাশকারী বলে বিবেচনা করেন? Answer. Mother Teresa considers abortion as the greatest destroyer of peace because it is a direct killing of an unborn child by the mother herself. মাদার টেরেসা গর্ভপাতকে সবচেয়ে বড় শান্তি বিনষ্টকারী বলে বিবেচনা করেন কারণ এটি স্বয়ং মায়ের দ্বারা অজাত শিশুটির সরাসরি হত্যা। Question 24. What words did Mother Teresa send to the clinics, hospitals and police stations? মাদার টেরেসা চিকিৎসালয়, হাসপাতাল এবং থানাগুলিতে কী বার্তা পাঠিয়েছিলেন? Answer. Mother Teresa sent word to all the clinics, hospitals and police stations not to destroy the child, and she and her organization would take the child. মাদার টেরেসা সমস্ত চিকিৎসালয়, হাসপাতাল এবং থানাগুলিকে কোনো শিশুকে নষ্ট না করার এবং তিনি ও তাঁর সংগঠন যে শিশুটির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন সেই বার্তা পাঠিয়েছিলেন। Question 25. Quote ... We are doing another thing which is very simple ... Unquote. What beautiful thing was being done by Mother Teresa and her sister? মাদার টেরেসা এবং তার সিস্টাররা যে সুন্দর কাজটি করছিলেন সেটি কি?
Answer. Another beautiful thing that was being done by Mother Teresa and her sisters was teaching the beggars, the leprosy patients, the slum dwellers, and the people of the street the natural ways of family planning. অন্য একটি সুন্দর কাজ যেটি মাদার টেরিজা এবং তাঁর সিস্টাররা করছিলেন সেটি হল ভিক্ষুক, কুষ্ঠরোগী, বস্তিবাসী এবং পথবাসীদের পরিবার পরিকল্পনায় স্বাভাবিক উপায়গুলি সম্পর্কে শেখানো। কোয়েশ্চেন 26। Question 26. Who are the persons receiving lessons in family planning from Mother Teresa and her sisters? বন্ধনী সিস্টার্স। মাদার টেরিজা এবং তার সিস্টারদের কাছ থেকে কারা পরিবার পরিকল্পনার পাঠ গ্রহণ করছেন? আনসার। বেগার্স, লেপ্রসি পেশেন্টস, স্লাম ডুয়েলার্স অ্যান্ড পিপল living on the streets are receiving lessons in family planning from Mother Teresa and her sisters. ভিক্ষুক, কুষ্ঠরোগী, বস্তিবাসী এবং পথে বসবাসকারীরা মাদার টেরিজা এবং তাঁর সিস্টারদের কাছ থেকে পরিবার পরিকল্পনার পাঠ গ্রহণ করছেন।